Всем привет, и перед началом видео хочется сделать небольшой дисклеймер. Просто в игрушке есть несколько концовок по тайм-коду, который находится снизу. Я сделаю каждое описание. Первое это будет каноничное, вот самое простое, самое вот вообще медленное, вот самое вот это вот все. А потом уже пойдет жара. Вам приятного просмотра. И все, давайте начинать. The Stanley Parable 2. Круто, вообще, и что так все качественно, блин. Maybe to you this is somehow its own branch. Да, я так думаю. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending." Да, was именно на my это я рассчитываю. favourite." Oh no, oh God no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video Steam, game серьезно. distributor. I Так, и haven't что looked at тут? these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games. Всем привет! Как у вас дела? Как ваше настроение? Меня зовут Игорь и добро пожаловать на канал Gaming. Начинаем с вами замечательный проект Stanley Parable. Ультра Deluxe мега ультимативное супер-пупер издание. Я учел ошибки прошлого. Я сейчас не буду читать субтитры. Чтобы это одновременно не было такого, то что диктор такой говорит "Well, we have a few moments to choose". И я такой параллельно говорю, у нас есть несколько моментов, чтобы выбрать. В итоге все каша, непонятно, все вот это вот, все происходящее и так далее. Выбираем русский язык. И поехали, собственно говоря. Вы уже играли в Stanley Parable? Ну, вообще, да! Курсора нет! Но я не знаю, она, короче, в начале 2013 года, ну, может, не в начале, вышел этот замечательный проект. Такой симулятор офисного работника, который просто, я не знаю, перестал работать или типа того. Но я не буду, короче, спойлерить, что там будет происходить. Для тех, кто новичок в этом плане. Классная игра. Предлагаю погрузиться в эту замечательную, прекрасную атмосферу и посмотрим, что сделали в этом ультра-ультимативном супер-делюкс издании. Играли? Ну да, давайте, да, ответим. Перетащите ползунок, пока компьютер будет едва виден. Жаль то, что я не вижу курсора. Компьютер будет едва виден. Ну, у меня он вообще вот здесь виден, но проблема в том, что в темных местах я иногда вообще ничего не вижу, собственно говоря. Поэтому, ладно. Текущее время. Так, текущее время. Но тут какое? Тут не 24-часовое? Питание, не питание. Вот жаль то, что курсор-то не видно. Наверное, с джойстиком вот это вот все дело, да? Синхронизируется там что-нибудь еще. Ну, давайте возьмем джойстик. Играть-то все равно на... Почему AM? AM это... У нас же PM, правильно? Почему AM? А как переключить? Сейчас не AM. Сейчас-то вообще не AM. Ну, давайте 17. Хорошо, пускай будет PM. Ой, AM. Пускай будет так. Такое вот время. Главное, что курсор хотя бы появился, уже радует. Внимание, специальные настройки можно выбрать в главном меню. Хорошо. Почему 24-часового периода времени нету? Ну да ладно. Меню очень сильно напоминает первую часть, собственно говоря. Ну да ладно. Так, смотрим, что тут можно сделать. Где-то тут, наверное, в игре можно изменить текущее время, нет? Сбросить настройки, сохранить, удалить сохранение данные. Прозрачность фона субтитров. Так, давайте его не будем прозрачными делать, для того, чтобы все было... Размер сделаем большой, чтобы вам было и легче читать, и мне легче читать, и всем легче читать. От этого всем приятнее, всем хорошо и так далее. Прозрачность, ну, давайте не на 100, давайте так оставим на 80. Это вот полупрозрачный, вот такой вот, как все равно, что романтический ужин с супругой, например, будет. Пускай так. Так, упрощенное управление. Действительно будет прожимать определенные кнопки, ну, ладно, все так и оставим. Да? Назад. Вроде размер все дело осталось, размер большой и все. А почему времени-то не то? Где время там посмотреть? Давайте посмотрим. Так. Аудио на сотку. Лимит разрешения, сглаживание, пускай это все останется, все то же самое. Что за упрощенное управление? Действие, упрощенное управление, это действие на любую из клавиш дополнительных. Ну да ладно, оставим так. Так, ну и сейчас получается почти то.
Получается, погнали, все, начинаем игру. Интересно, джойстик будет отображаться или нет? Ну, вообще, по-хорошему, вообще играть на клавиатуре с мышкой, это же прям супер классика управления, можно сказать. Нажмите, чтобы... мы читаем, все хорошо. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Так. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Довольно простая рядовая жизнь у нашего And then Стэнли, one скажем day, так. something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Так, и что же произошло? He had been at his desk for nearly an hour Ага. when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But Что as he делать, когда came нет to his wits инструкций? and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Он встал, пошел из своего офиса. Я прям как сейчас помню, есть такое достижение, чтобы 427 раз нажать на клавиатуру или ответить на звонок, или встать. Нет, не встать, точно не встать. Надо что-то было про телефон сделать. Ну давайте, вот мы вышли из нашего офиса. Следуем инструкциям. Прям тотальные такие, более послушные All of his сотрудники. co-workers were gone. По крайней мере, What could первый it раз. mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, может быть, действительно мы забыли переговорную встречу? А где все люди? А где комната переговорных? Почему нас не видно в отражении? Stanley went around touching every little thing in подходил the по офису и office, всё but потрогал. it didn't make a Ничего single не изменило. difference, nor did it advance the story in any way. Ага. Идем тогда дальше. Говори, мне кажется, даже можно чуть-чуть погромче сделать. Я так думаю. Да. Давайте вот так вот сделаем. Может быть, лучше прям прекрасно слышно и видно и так далее. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Давайте пойдем вот пока полностью по следу инструкции. Мы же прям Стэнли послушные такие ребята. Посмотрим все, почитаем, изучим. Вообще, несколько концовок должно быть. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Как решить спор с работником? Использовать слайды для того, чтобы удостовериться, что все в порядке. Убедитесь, что твои слайды имеют слик. Все уникальны. Ты особенность всех. Особенно ты из всех. Ну ладно. Synergize Core Value Expeditioners. Синтезировать объем ядра дорогой. Ну, это не дорогой, конечно, ну ладно, пускай будет так. Число слайдов на этом слайде. Ёпарасоте. Оцените, какие чарты на этом слайде передают ту же самую информацию. Хорошо? Оцените, насколько среди этих слайдов растет. Пожалуйста, больше слайдов. Появление босса в минуту. На твою минуту босса 20 вещей, которые ты любишь, если ты босс. Чего? Решить конфликт. О, прикольно, они также смайлики пишут несколько штук. Ну, конечно, это, скорее всего, так и есть, но да ладно. О чем ты мечтаешь в будущее? Зародить жизнь, успех, метаморф. Босс? Чистая кожа, надежда. Полюции. Полюции, ну ладно, пускай будет так. Плюсы, минусы быть уволенным. Не увольняйся. Возьми на себе меньше. Как решить спор с работником? Короче, слайды пошли заново. Давайте мы пойдем.
Broom closet. А мы это оставим на потом. На потом. Сейчас мы играем в Стэнли, который следует инструкции. Конечно, конечно, мы прям послушные работники номер один. Буквально все делаем, все. Какой шикарный тут кабинет. Ё-моё, вот это вот обои и все остальное. Прям вообще здание, по-моему, очень сильно выбирается, вам не кажется? О, вот это кабинет. Вот Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of Все any пропали. human Куда? Чё life. вообще? Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. И что ж What ты he could секретарь? not have known was that the мы не знаем, keypad хорошо. behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. Ты уже придумал? 2845. But of course, Ой. Stanley couldn't possibly have known Ой, this. не то ввел его. 2, 8, 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the Ой, correct чё code темнело? by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Я просто представлял то, что если вот это вот кабинет, вы прикиньте, вот это потолки, ё-моё, сколько не задействовано вообще полезной площади помещения. Здесь бы еще балкончик можно сделать, еще один этаж, винтовую лестницу, туда библиотеку, туда бар, туда что-нибудь еще и так далее. Прям классный кабинет. О, генератор с Half-Life, привет. Ой, из Left 4 Dead, точнее. Оказывается, не только на Unity, получается, попадаются одни и те же модельки. Что-то как-то слишком темно, нет? Потом, конечно, посмотрим. А, вот он курсор, хорошо. Концентрированный, но нормально. Жить можно и все такое. Давайте тогда джойстик пока уберу, чтобы он лишний раз там случайно не нажимался, не вибрировал и так далее. Так, смотрим, что там дальше. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Посмотрим, какой ответ будет. Если мы такие послушные Стэнли, куда все пропали? Куда все делись вообще? Stanley walked Нормальный straight такой. ahead through the large door that read Mind Control Facility. Еще одна зацепочка, еще одна зацепочка. Вот прям вообще скриншот хочется сделать. Ну, конечно, по контролю разума. Давайте потом зайдем в подсобку, давайте потом зайдем в Escape и в правую дверь. Посмотрим, что от этого изменится. Так, ну это вот пока что напоминает очень сильно первую часть. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Так. What horrible secret did this place hold? Stanley Сейчас thought to все himself. камеры на Did he наших have the сотрудников strength будут, да? to find out? Сейчас выясним, посмотрим вообще, что кого тут происходит. Тут вообще пустота. Номер один босс? Я ненавижу понедельники. Ладно, это... Исследование работника, протокол исследования работника. Понятно. Now the monitors jumped to life. Волен Their true 85-й. nature revealed. Each третий есть? bore the Третий number есть. of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals здесь reduced to картинка images на on a экраном. screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Это что сломанный? 219 сломанный. А что еще есть такое? 386. 601 был уволен. Ну, пускай. Куда ведет этот лифт? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control Никто не all управлял, this все нормально. Так, в принципе, Was всю this the only жизнь reason живет. he was happy with his Живем, boring работаем job? так лет That 40, his а потом emotions had been Ну, если в лучшем manipulated to случае accept 40 it лет. blindly? Так. No. He Отказывался в refused это to believe поверить. it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Да, мы стали свободны теперь, да? Ну, я надеюсь. В первой части еще была ачивка. Не заходить 5 лет в игру. Я очень надеюсь, что я ее сделал, потому что я прям забыл отследить дату, когда последний раз заходил, но она есть, так что можно было зайти. Да, там можно дату перевести, там все остальное, ну так же неинтересно, надо вот, чтобы вот прям вот в жизни вот ты сделал это вот без читов, там без вот этих вот
переключение там дат и всего остального. И тогда должно быть в теории нормально. Опа. Где мы вообще? Опа. И куда мы приехали? Here was the proof, the heart of the operation. Так. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Так, ну а где отключать-то? Сказали бы, где там кнопка по инструкции? 5? Хорошо. Прыгать нельзя, повторяю, прыгать нельзя. Я же по привычке хочу после муравьида прыгать, чтобы прокачать. 3? Может быть, с единички надо начать, а не с пятерки? Скорее всего, да. А тут что за загрузка? Консоль заблокирована. Тут все закрыто, ну ладно. Так, где номер 1? Где номер 1? Где номер 1? Вот он, номер 1. Отлично, смотрим. Где отключается-то? Что-то вот здесь отключается? Консоль отключена, все. Или мы уже типа отключили? А как мы отключили, если мы ничего не нажимали? Все статусы оффлайн. А, вот оно, вот здесь надо отключать. На большом экране где? Тема управления разумом. О, это получается мы можем включить и выключить. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Так. Ну, все, выключили. Еще одна концовка. Надо запомнить. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Все кончено. Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? Абсолютно верно, but as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Так, но она еще не открылась, поэтому мы не можем заходить особо. Stanley felt the cool breeze upon his skin, Я прямо the feeling of liberation, the immense запах possibility свободы, of the свежий new морской path бриз, там before какая-то him. гора. Где This вообще was работает? exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ваше первое достижение. Шик, блеск и красота. Теперь можно поделиться более подробной информацией. Суть в том, что тут прохождений-то несколько. Чем мы сейчас и займемся? Пойдем сначала в подсобку, наверное. All of his co-workers were gone. What could it mean? Так, тут что-то Stanley надо... decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Конечно. Сейчас, подождите, мы потыкаем во все, там, прыгать нельзя. О, нормально. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Никак не повлиял на историю. Да, что-то мне кажется, тут что-то такое... Опа! Опа! Смотрите-ка, тут какая-то улика. А как ее сделать? Можно поприсаживаться, хорошо. Кто пернул, написано на кружке. Так, ну ладно.
Вроде ничего не открывается. Но вот эта штука подозрительная. Давайте посмотрим еще раз в наш офис и сходим тогда в подсобное помещение. Конечно, нам надо все понажать. Где наш? В смысле, это мой офис? Я же там хотел посидеть, нет? I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Подумаешь, 5 Now действий. suppose you were to click the door 20 times. А уже 20 раз нажали. That's the kind of effort that warrants recognition. Все, хвали нас. Или надо не обязательно в ту дверь? Тут даже ручка не крутится. Обычно, если даже на сорсовских играх что-то теоретически может открываться, хотя бы ручка. Смотрите, он не закрывает. Может быть, здесь на компе что-то... Опа, комп выключили, нормально. Может, надо все компы выключить, и тогда input receipt будет засчитан, нет? Так, ну да ладно. Смотрим сюда. Ничего. Я просто вот еду на букву Е постоянно нажимаю, и все. Мало ли, вдруг что-то подействует. Одна из достижений была... Опа, кто-то на рабочем месте играет. Да, нормально так устроился. Надеюсь, это не территория охраны. Да вроде нет, там камер никаких нет. Ну ладно. Так, input receipt. Нет, считается за один. Здесь не открывается, здесь не открывается. Точно, да? Тут ничего не закрывается, все нормально. Ну да, пойдем тогда дальше сидеть в подсобные помещения. Точно, да? Точно? Точно. Какой это работник? 417. Ты посмотри, тут что за мусор вообще. Не чинит совсем, ни крыши, ничего там не делает. Ужас какой. Стыд и срам буквально. Это что? Там view написано типа топливо. 4B3. А что за 4B3? Бейсмент? Да не, навряд ли бейсмент. Ну давайте пойдем все-таки в левую, а потом в правую. Потому что здесь вот эта вот подсобка, она сразу же открывается. Нет? Открывается? Открывается? Не открывается. Все, здесь получается в комнате сообщения никого нету, мы ничего там не смотрим, ничего не делаем дальше. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Да не, мы там любим сидеть в подсобке. Мы интроверты, вот просто лютые. Сидим и смотрим в стенку. У нас свой внутренний мир. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. А здесь наш мир отстроенный. Все, мы в своем воображении сидим. Мы вообще на лужайке, вот то есть самый только что в конце, только на выдуманный. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there. Все интересно, вот эта коричневая штука, это для чего? Для карточек используется? Вот очень интересно. Гаечный ключ? Он не берется. Кстати, гаечный ключ в Биошоке является основным таким символом. В смысле, это его ручная оружейка. Лом. Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Мы любим здесь стоять, отстань от нас, все, мы здесь, мы заперты, мы в домике. Надеюсь, это к чему-то хоть приведет? You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. Так, надо обращать внимание на детали. Because literally, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ну, реально ничего? Maybe to you this is somehow its own branch. Да, я так думаю. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending." Да, именно на это я рассчитываю. I hope your friends find this concerning. Что, друзья? Я что-то не увидел. Stanley was fat and ugly and really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Зато мы на работе и со шлюхами. Ну да ладно. Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here, when a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to... А почему? Кстати, вот одну секунду, давайте все-таки посмотрим. Настройки, где время? Слушайте, реально время, что ли, не настроится? Без рамки, сглаживания, все это вот все вот не то.
Показывать метки объектов. Добавляет предвиденные надписи по верстеству в игровом мире. Подписи цвета. Показывает предупреждение. А, не, нормально все. Ну слушайте, ну реально тут только 12 АМ. А, типа. Зачем время вообще? They have fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. Так, ну еще пока посидим. Проверим его на прочность. Может быть, тут будет концовка в... Вот в этом загашнике. Тут лампочку надо... Почему, кстати, она вроде желтая, а светит холодным цветом? Это желтый цвет, мне кажется. Может быть, надо 4 минуты 27 секунд здесь посидеть? Тут ничего интерактивного нету. Что, реально, что ли, надо уходить? Ну, мы пока смотрим. Я тогда пока отключу, 4 минуты подожду, если что, включу. Вот, собственно говоря. Сейчас посмотрим, будет что-то или нет. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Мы снова вернулись, короче, в подсобку. Вышли и зашли. Опять просто в нее. И тут он начал строить кирпичами и по-детски. А если снова выйти? Мы типа вышли и зашли. И закрылись. Нет? Так не работает? И зашли снова. Пока не работает. Ну, короче, тут пока, кажется, не работает. Снова я пытался открыть, заходить, ходить. Он вообще на нас не реагирует. Ладно, пойдем по другой концовке тогда. Нет, не в кабинет начальника, мы идем вниз. Мы радикалы, экспериментальщики, которые закрывают. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. Да не, все нормально, это так, в принципе, бесконечное помещение, да? The conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Да! What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Да ладно, бывает. Now the voice was describing itself, being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course,
this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. И все, мы проснулся на работе, все, в принципе, нормально. Жена, дети, все остальное. Квартира, работа. Но нет. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Ужас происходит. Who am I? And everything went black. Но нет. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. Ну тут такое подразумевается прям прикольное насчет жизни, вселенной и вообще. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. А, мне будут этого показывать, да? Ну что ж. Приступаем к следующей концовке. А если мы закроемся? But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Еще одна концовка, да? Все, ладно. Так, вниз мы ходили, налево мы ходили. Давайте направо. Давайте направо пойдем. Новый контент. Oh, new content. What does that mean? New content. А что, она закрывается или нет? Там-то новый кабинет, а мы его еще не видели. А как туда зайти? Закройся дверь. Закрой дверь.
Что-то он не закрывает дверь. Не хочется как-то. Так, ну и что, а тут? Опа. Нас на вагонетке доставляют для нового контента. Hello, and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Так. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. И это что, Oh, прям well, отдельная this игра? sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe Кто-то, кто content. еще... Тот, кто озвучивает историю, жив. Так, заходим сюда. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. В теории должно быть так. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been Прям more вообще не ready. может. Let's Не do it. терпится прям. Ну давай. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right, let's see. It's the jump circle. Теперь можно прыгать. Круто, круто. Какие мы исполнительные, какие мы замечательные и послушные. Ладно, прыгаем. 23, 22, 21. Ачивку еще за это дадут, да? Почти, давай. Все, 5, 4, 3, 2, 1. Вжух. Опа. Осталось прыжков? Надеюсь. Is Всё? that it? Surely Ну that's ладно. not all the new content. There has to be something else, right? Еще ползать можно. Ну приседать не так Another можно, да? elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait. Ну это круто, There's more. настроили это прям вообще Very жестко. good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Смотрим. Спасибо за That's наслаждение. it? Oh, you've got to be kidding Новым me. You see, контентом. Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap Шоу expansion to дополнения. market Да, согласен, for no согласен. reason other than to make an easy dollar. And don't get me Согласен. started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game? And we'll Нет. try to get back to what the Stanley Parable is really about. Это мы все заново No выносили, да? frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Ну давай, погнали. What do Это you были say, все friend? прелюдии. Ох. Наверное, сейчас прыжки будут везде, правильно? Новый офис? Новый офис! Новый офис! Все новое, прям классно. Ладно, едем. Все. Не вижу понедельника. Закрыто. Так. Старый офис. Ну, прикольно, нас так троллят.
Вот чё- Stanley, come over here. In the vent. Зачем? I want to show you something. Ну давай. Так быстро, чтобы нас не спалили. Мы же типа работаем, да? Опа. Сумасшедший по кофе или типа того? Ехавший по кофе. Конец никогда? Никогда это конец? Так. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Так, а что тут за секрет? I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Это ладно, нас уже приглашают. Сейчас зайдем, посмотрим, что тут находится. Блин, так-то тут вообще цветовая гамма довольно-таки очень даже приятная. Я вот думаю, может быть, наверное, вот это вот вжух. Одну секунду, вжух. Вжух. Вот так вот сделаю, чтобы более спокойная была. И поехали дальше. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Это старая страница Steam, да? Еще Mozilla Firefox. Ничего себе. Еще воспоминания. Старые времена. Было бы круто, если бы это наши скриншоты были. Давай начнем еще раз. Авто, Stanley Parable. Во? А где? Last of Us. Last of Us категория. Лучшая игра British Academy. О, это прям прикольный троллинг. Independent, независимый фестиваль разработчиков. Stanley Parable. Галактик кафе. Награда. Круто. Круто, прям здорово. 20:13 время, кстати. Так, а тут что? Улыбнись, потому что это происходит. Memory Lane. $1. У них доллар еще изменился. Я просто вообще не слежу за этим. Ну да ладно. Еще демонстрация была. А я вроде в нее играл, кстати говоря. Вот это достижение. Надо его получить. Вот оно, не играть 5 лет. Надо прям зайти в эту игру и посмотреть. Номинация, номинирован. Новая игра сегодня вышла. Значит, это было еще в первой части. Stanley Parable, делался что-то там. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. Почему? Все хорошо. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Персона года. Это наши главные герои. Всего две модельки, женская и мужская. А тут что за кнопка? Что за кнопка? Вот эту кнопку прям... О, погодите. Это что, мы могли зайти куда-то еще, а я вот на кнопку отвлекся и все получается, да? Ну так, ну да ладно. Идем сюда, смотрим здесь, что происходит. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories.
А, все, получается, нас открыли. А эта дверь не открывается? Вроде как нет. Или по-любому есть одна из концовок, которая открывает эту дверь. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't Portal. give to go back to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be Тут прям есть еще bothered to play this game негативные before эти completion. рецензии. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Не, ну круто, если там вместили еще и негативные ревью. По-любому этот пацан знает, не знает о том, что его вообще, или девушка, поместили, в принципе, в игру. Тут что находится? Тут вроде ничего не находится. Ну ладно. Опа, еще одно ревью. Я-то, насколько помню, хвалебные рецензии. Let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy, honestly, you can. Не похож. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. Верно. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. Ревью на эту I игру? feel like a failure. Like I let these people down. Ты мне всегда нравился. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remember. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer. Он сказал в этот момент то, что типа только оставим позитивные отзывы. Yes, a skip button we shall have. А зачем скип-баттон? Не надо скип-баттон, не хочу скип-баттон. Мне и так все нормально было. Это ты вообще, игра, я не знаю... And here it is. Go ahead and give it a shot. Yeah. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. Так, It's ну-ка, what the это players have проверка, been ее не asking надо for, нажимать and I'm по-любому, да? very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all, until the end of... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being,
Then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once, that you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel. It is rich with ambition and history. Типа, скипнем мы или нет? Now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look. I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto, treatise, manifesto. Он это будет повторять. И на протяжении какого времени? Treatise, manifesto. Блин. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Я тут пока посижу. Manifesto. Treatise, manifesto. Скажу, если сколько по времени. Давайте вот минут. Сколько минут подождем? Давайте вот минут. Вот сейчас давайте 5 минут ждем. Сколько так будет? Давайте 10. Давайте, наверное, даже 10. И посмотрим, если тут какая-то пасхалка, не пасхалка, вот такого рода. Все. Счет пошел, увидимся уже в следующей сцене. Минут прошло. Я даже чуть-чуть подзарядил видюшку, которая позади меня находится, но так ничего не произошло. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. Ну всё. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every Да, я тоже со всех сторон даже посмотрел. Ну ладно, нажимаем еще раз. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks.
I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single... Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed. Так, и чё? Чё? Рассказчика нету? Опа, там звук какой-то был. Там что-то прям происходит. Наверное, сейчас стенку будут прорубать, нет? Или это просто шумы для отвлечения внимания? Они вроде стихли. Ну давайте еще раз сожмем. Сейчас. Ну, не соответствует. А что пиликает? Где пиликает? Что-то есть? Нет? А эти часы не пиликают вроде как. Но буква Е, по крайней мере, не нажимается, левой кнопкой мыши тоже. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all... Так, никого нету. Ничего не происходит. Тишь да гладь. Лампочки отвалились вообще, по сути, все. Мы такие отходим, да, и она снова загорелась. Вжух. Нажимаем еще раз. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. Это экран загрузки, да? Который был у нас. Спокойно. Он так проверял тоже слово, которое последним будет. Все. Как она не активируется? Опа. Что сейчас упадет? Кстати, я тут пока ждал эти 10 минут, посмотрел, есть ачивка, которая делается. Так. Все на максимум, если. Поле зрения максимум. Нету такого? Это чё? Все полоски на максимум, но не дали достижения, ну да ладно. Все ползунки на максимум. Пропускаем? Опа. Я тут не вижу, есть ли что-то в темноте, какой-то проход, не проход, вообще ничего не видно. Вроде там ничего такого нету. Пропускаем. О, солнышко. Это вообще портал напоминает так-то. Вот такая тут заваренная труба, ну да ладно. Ой. И через что пройти тут нельзя, да? Дальше. Портал. Прям портальский, прям портальский портал. Так, давайте вид только сделаем другой. 72 было. Не знаю, там сколько было чувствительность камеры, и вроде на пятерке, не на пятерке. Ну ладно, нажимаем в следующий раз. Жох. Темнота. О! Следующая. И только это будет стена разрушена или нет? Это вообще какой-то хоррор. Ничего не видно.
Опа. Вот и выход. Вот это вообще очень-очень атмосферно так-то. Вот это вот пустыня. Нельзя больше скипнуть, да? Где мы работали по итогу? Круто. Ну это странно, это просто казалось бы пустыня, но по-моему это так атмосферно. Кнопка больше не работает. Ее нельзя с собой взять? Вроде нет. Бегать мы не можем, прыгать мы не можем. Все 36 прыжков я потратил на то, чтобы просто прыгать в кружке. Ну да ладно. Сейчас мы уходим в пустоту. Скорее всего, напротив надо нее идти, там не будет невидимых стен. А если сзади посмотреть этого здания? Погодите. Может там вообще портальная пушка лежит? Вообще напоминает портал, там же она... Мы очутимся сейчас в кабинете. Правильно? Да? А как же? Это другой кабинет. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. О, неоновая вывеска с новым контентом. Ну погодите. Погодите. Нет. Или да, или нет, или да. Ну, ладно, в новый контент сейчас зайдем. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Так, ну посмотрим, какие есть еще концовки. Я не помню, там какой мы выбор только что сделали. А, мы по вентиляции пошли, собственно говоря. А если бы мы второй диалог не пропускали? Интересно, чем бы это все закончилось? Так и чё, а вот тут, получается, всегда будет этот? Да? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Круто. Вообще, еще так все качественно, блин. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few... Погодите, вот здесь уже можно вернуть обратно вот эту светишку. Вжух, смотрите, вжух, все. Все прекрасно, замечательно. А тут просто красный и белый прям сочетается прям круто. Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Да, прям вторая часть. Просто calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Звучит куда круче, он немного не так. Кэтчер имеется в виду, что звучит куда более... Не то, что круче, а вот привлекательнее, заманивающий. Скорее вот так вот можно перевести. Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts... И сейчас я прозрачность чуть верну, потому что, мне кажется, там так красивее было все. Мы и фон видели, и субтитры видели, и прям вообще прекрасно. That surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Из новых фишек будет это то, что мы можем прыгать? Here we are. Go on, try out some of the new features. А где? Кнопка, которая называет имя игрока, играющего в игру? Это что, одна из концовок? Так, это что? Это вот такая давайка, ну пускай будет.
Пожалуйста, не скриншотируйте. Че, ничего не скажешь, что ли? Пожалуйста, не снимайте скриншоты, хорошо? Здесь. Если поближе подойти и скриншот сделать. Что, он никак не реагирует? Или он не замечает этого? Или принтскрин? Может, принтскрин? Нет, 12? Нет? Ну ладно. Смотрим, идем дальше. Услышь свой имя. Услышь свое имя. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name. Ну ладно, это whatever name фотоверсия, that да? is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Все, мы Jim. теперь Джим. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, Я, правда, ни seizing одного Джима all не the знаю. world's В России, в possibilities принципе, as Джимов, Jim, мне and кажется, as не особо Jim, много. watching your dreams Ну crumble ладно. into dust. Представьте, что Do мы you feel Джим. it deeply? Are you really, truly Jim right now? Нет. If so, then please step forward and press the button. Мы постараемся. Yes, you see? Ah. What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Да ладно, уже чё? It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable всё, 2, it вот would still be дверь worth открыли. the money. Let's take a break from the gym. Слишком button. большая, I'm слишком too маленькая. emotionally drained Просто from all идеально. of this personal validation. Так, а это что за дверь? Открывается? Что написано? Услышь себя сегодня. Ну ладно. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of Пролог? finishing this А, эпилог. feature. Так, скриншоты мы здесь были. Мерч. Чтоб тем временем запустить свою игру. Ржавый прыжковый круг. Бесконечная дыра. Что за бесконечная дыра? Ну, посмотрим. Коллекционки. Бесплатные новые ачивки. Забери свою ачивку. Запусти лифт. Получи ачивку. Просто это работает. Но мне кажется, это будет одна из концовок. Давайте сначала в этом красивом большом офисе посмотрим. Это просто работает. Это что? Можешь ли ты поймать их? Ты можешь поймать всех их? Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Один из 6. Это прям какой-то, не знаю. Ну, ладно, мы 11 собрали. Осталось 5. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Там еще мерч был. Погодите. Ну, ладно. Ну, мерч, ну ладно. Там бесконечная дыра. Тут бесконечная дыра. Выход. Прыжковый круг. Это выход? Нет. А где бесконечная дыра? Смотрим, мы здесь. Так. Бесплатный ачивмент. Q. Что значит Q? Типа, выход? К. Это бесконечная дыра. Мы сейчас здесь. Я не понимаю, где мы находимся, но мы где-то здесь. На Е? Что за Е? Что означает Е? Смотрим. Exit. Не, давайте без эксита пока. Буква К. Это нам надо пройти. Да? Бесконечная дыра. И чего, она просто не закончится? Ну это будет конец игры? А ну нет.
Пожалуйста, никаких скриншотов. Ну, блин, меня так и манит, чертовка. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get well someday. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Ну, пускай так. Maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. А что за мерч? Что написано? Я не знаю. Конец это никогда, никогда это конец. This is the base, way не фича. Эта футболка лучше... Футболка для мерча. Так, а где бесконечная дыра? Где бесконечная дыра? Вы же как-то зашли сюда? Значит, наверное, она где-то здесь? Да, вот она, бесконечная дыра. Надеюсь, из нее можно, конечно, выйти. Это не будет одной из... Блин, прикольный эффект дыма такой, хоть и простой, но прикольный. Так вот, надеюсь, он все-таки когда-нибудь кончается. Так, мы за Джима играем. Мы Джим-работник, отлично. Опенинг, Джим. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Нету концовки с достиганием дна. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Потому что она не Do it бесконечная. on the sooner rather than later spectrum of things. Ну и что, есть или не Okay, конец? Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Опа. Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the whole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Ну, скорее всего, Great. это уже все. Now, I'm very excited to show Если еще you раз. even... Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Сейчас быстрее. Did the hole seem Да? even shorter to Да. you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Ой, кружка. Had enough? I'm positively thrilled. But- Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... О, Oh, okay. теперь она еще короче стала. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep.
even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Скорее всего, да. Well, there it is. О. The shame of my lie has come Просто to ради halt. меня я изменил, да? Not only is the hole Вот not нехороший infinite, человек. how is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Да, она Is не работает. teleport button not working? You sure? А? Well, I mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Нет, какая вечность? Почему вечность-то? Ты чё, блин, ты чё? Диктор, вернись. Эй, мы тут одни. Мы здесь застряли. Как прыгать? Что происходит? Что за звук? Сейчас по-любому что-то да произойдет, да? Нас же не оставили здесь одних. На верную смерть. Без еды, без воды. Только кружка и бумажки. Что на бумажке написано? 3 в 2. Отлично. Нет! Нет, мы будем погребены заживо. Нет! Диктор, вернись! Вернись, блин, ты чё? Ё-моё, что происходит? На тебе кружку, я тебе кружку отдам, я тебе бумажку отдам. Что тут есть еще? А это все то же самое, по сути. Каждая кнопка паузы. Мы еще сейчас будем погребены заживо? Вот так вот? Но вообще музыка, конечно, играет эпичная. Не знаю, все равно что... Ну это круто. Вы в центре стояли, когда сменили перспективу, нет? Мини восприятие. Ну так, конечно, пободрее падать вниз. Как будто мы даже левел какой-то получаем. Ну-ка, еще раз. Теперь это снова страшнее. Смени реальность. Ну, тут хотя бы щеночки есть, не так уже и страшнее. Хотя, знаете, с такой музыкой это, по-моему, такое себе. Давайте еще раз сменим восприятие, может еще страшнее будет. Ну ладно. Нет, где это еще щеночки? Ничем не такое милое, для того, чтобы более страшное чем-нибудь поставить. Еще нажать сменить себя? Не, хочется что-нибудь более страшное, где щеночки были. Все, пошло заново. Так, H. J. Это... 2. Don't starve. Я не знаю, почему, но тут, по-моему, жесть какая-то. Ну что тут жесть? Это золотистый ретрейвер? Stanley! Да? Oh, good, Здесь? you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the А не, уже hole? выпусти нас. From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them.
Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Эй, все, выпусти нас. Где? Дай нам лестницу, какой-нибудь протопак или еще что-нибудь, джетпак. Выбраться отсюда. Нет? Эй, диктор. И это одна из концовок, да? Here we are. Go on, try out some of the new features. Давайте на этом моменте остановимся, посмотрим уже в следующей части, что есть, потому что тут есть карта, где указан exit. Посмотрим, что там находится, прям, ну вообще так-то интересно, прикольно, прям слушаем диалоги и вообще наслаждаемся самой игрушкой. Ох, в принципе, прям пока, ну прикольно сделали вторую часть, ну как вторую часть? Это же ультра Deluxe издание, а не вторая часть, можно сказать, и так далее. Вот, вам большое спасибо за просмотр, и, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, если есть рекомендации по этой игрушке. Что-то новое. Прям интересно туда зайти, посмотреть, что-то новенькое. Ну, прям классно, по-моему, получилось, и главное, что открыли уже новую концовку, получается. Вот. Ладно, еще раз вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. И всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео, до новых трансляций.